kunengelea Mauvoo kwanza ya meko ni Teresia Mwende na indi ani amwe kati wa Mauvoo alatu na mumesani ito. Alatu kumbanesye ne bamwe na Raila kutula muti Kenya kwanza kwa kumuvena mwama atitima azimio mbungeni nene na kuvitukidhia Finance Act. Spika wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Milo kulekweti na wakuleana na makosama kwa dhodhe ya miatiani okuya emali. Muyumbe wa Masinga Joshua Mwalio ya siano kuthukumana serikali ya Kenya kwanza kuwa yenda enende mamukwa tembau. Na gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad ya siasi vitali wa Coast General nukune wa hukumu wa kuiungamia. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho changi musiaisia tukwatanye Facebook page itoni Mutongo TV ya kwani masi kitaka. Nande Mutongo yua Azimio Raila Odinga ni walasimika kuelezea kitumi chake kwemewa ni kusia kuvitukidhiwa kwa Finance Act. Hainena kwe umundi na andiki Mauvoo Raila ni wawetaka na serikali ya Kenya kwanza ni yosie amwema ati ina atongoi alama sa kuitoe kwesila Azimio kitumi kinene changu atanio kwedhiwa yena namba yendi ndene wambunge nene yu Mutongo yu asiaka na keka ayumbe mayadha makumangu atanio ni Azimio mutaratila uondo vitukidhiwa na indi livo chumba nitunewe Robert Mutuko. Raila ainena na andiki Mauvoo maisesesi ava Kenya na siandesi anza ni wawetaka ngwatanio ya Azimio ni na vangithitie miatianio ya muwonika na kuleana na koti wiyulu ula windhini wa muya wa kilovia wa mwaka wa 2023 ula kwa yu ambite kuonga mwani koti ateo maovisa mavo lisi matume vinya na kutuma amu maenende masya madhayu na angekutiwa na maomesie. The most important discussion in our country today is the high taxes, rising cost of living, and the ensuing protests. Although the tax protests had been initiated by Azimio, it has since gone beyond the party. After the passage of the Finance Act, Kenyans have defied party, political and regional divides and united to resist punitive taxation and demand the lowering of the cost of basic commodities. That the tax burden is unbearable is no longer a party issue. It is a Kenyan issue. We are witnessing unprecedented police brutality. We are also witnessing an unprecedented phenomenon of the state resorting to armed militia to quell protests. You have visited hospitals and morgues, and you have established that police and hired gangs have shot and killed or wounded scores of people at close range. Some have been shot from the back as they fled or in a position of surrender. What are the citizens supposed to do when the government ignores their feelings, views and circumstances? Raila ingeni wa umbolaka na musumbe wande mutu ya Tanzania Mwandu Samia Suluhu nuna tambukie vandhi ya Kenya kurarithia komanda mwiwa na wakati wa musumbe William Ruto na ngaliko ya ulei ateo musumbe Ruto ya makuisa ukomana nake ona itino wakwidhi wa newe unamuthoketie. Suluhu ilasimika kuikalava Kenya mithenya ili na kusiokethia nthi ya kia Tanzania matakomanite. The president from Tanzania came here 2 weeks ago at the invitation of President Ruto to mediate, and she was kept waiting, not from our side. We were available, but the other side was not available. She spent 2 nights here, and it was all in vain. Other people have tried. Right now I know the other people are also trying, but he's the one who's resisting. So he basically knows what he wants. I myself have said I'm ready to sit with other people to discuss these issues. He is actually pretending
is living in delusion that we don't have a crisis. But we have a serious crisis that requires patriotism to resolve. And we are ready ourselves. Mutongo yu wa Azimio ingine watula mmote ateti ala makilaniilie na kulikangaliko ya serikali itina wa unyuvania yase kana uthasio wasiama na muyao wasiama mbingi ni wailite kune wandai yana ngaliko ila yethe wana utalo wa andu ingi ine wa mwanya wa kwika maundu mayo vate kulikelelwa yase kana kethe wa maya kilanilia muyao uwa kilo viandu ithi wa une vita. That some have argued that he should have stopped the proposals during the vote in Parliament. But he could not. One of the first steps this regime embarked on upon coming to office was to lure some of our MPs to his side to give itself an artificial majority. Those MPs teamed up with the executive to defeat the wishes of the people. For record, you need to know that at the elections, Azimio coalition won 172 seats against Kenya Kwanza's 165. So we had a majority of 7 members of parliament. But the situation has since changed, which is why protection and respect for the independence and autonomy of political parties in the spirit of multi-party democracy is also a core issue we are prosecuting against this regime. And you know, for ingi Raila ni wenda serikali yeke hulikilila musie wa musumbi uthiumuye wa Uhuru Kenyatta na kumweka ekale na Mauvoo ondu mwana misie ya sumbe matene vandhi ya Kenya. As a country, we adopted an unwritten rule that for the sake of stability and dignity of our nation, we shall as much as possible let the retired president live in peace. We left President Moi and President Kibaki in peace. Appreciate the good they did and learn from their mistakes. This is pretty much the case in virtually all countries, unless a retired president is actively involved in undermining the state. Raila yu yasekana maandamano nimekuende yanginya ila serikali ikewa kiyo na kuthesa ngalama ya mikalile ona kutwika alama ivangithite chumwani kiine mateiye. The report ya Mutongo TV nita wa Robert Mutukum. Nake spika wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilu ni waleana na evitio ila eiskati tuenayo kotini wa Makindu kwikonia na kuvangithia maandamano ala manatoa iwelelu ni munene wa Mombasa Road kuyangalikoni esya emali au militembe wa musili wa makwani kotini wakatitu kotini wa Makindu Jacqueline Karani kwisila kwe atete imake mama kwani ni wavikia kwithiwa kanala metongo ni wa spika wa mbunge ya kaunti ya Kitui Kinengo Katisia ni waleana na mavitio asu na valakoti wa muleta na bondi ya kimanzita slingi ingilia na imwe na miongo 5 kana cash bail ya slingi ingili miongo monza na vala uketika ikwani yu ingi matukuna na mamo yuana na mwaka ni welivotumbani tuniweke ni molinge. Guve masaa miongo 8 na wake kweke wambini ni maofisa mamovya wa isalu wa DCI musini wa wote kauntini ya Makueni. Speaker Douglas Mbilu ni wadha kwa kotini wa Makindu wakeli maofisa mamovya wa DCI manethite maimuandikia speaker wa vikembeo kwa mavinda kauta valonete kiyokulio wa kwambililia uma kwa chane kwa kuitwa kiseseni cha vulisi cha wote kauntini ya Makueni. Valone kiwembini na maofisa kwa mbise chalo cha kumwete kotini wa Makindu kumoskati ya Makueni kauta. Jambe na ile nene kuvangithia maandamano musini wa wote na ulawa emali valo kuyuna kwa mie kwa methnele kia tenisio kumana na kuvingwa kwa lelu wa Mombasa Road. Indi undu na ethi wetino wake kuwema kuvikwambe wa koti wa Makindu wa kwambililia wa iyo kana kotini na waiva wa vaka untini ya Makueni etino wa kutoa wa kundu kutesikie of bond. Valeti na wambe wa masaa miongo 5 kumandha vatena usungi usipika uweso vikwa kotini wa Makindu muondono wa saina na nusu na uvandu wa sikatani kumusikati ya Makueni makuvangithia maandamano maazimio oka. Ala serikali na kunita Mungu kutoa kesiona na kiva cha vandhi ya Kenya Makueni alamalo ya maspika Mbilu Matonguni spika wa kaunti ya Kitui Kelvin Kinengo Katisia malena na mo.
vama ikosoeta mbia maofisa ma DCA kwa kuthio vathokonu na imwe wa kisia speaker mbilu cia kwike wambeni. Since yesterday, Your Honor, the accused person was denied communication. Perhaps, Your Honor, for the record, that right should always be given to the accused person because, Your Honor, it is a constitutional right. Valanzika yosio vandu wo sikatanesia kuanda speaker mbilu ende kwikalambini maimantho kusua kuyana na ingine kana mamusie na kilame utatakulikilo kusua ikuani esi akima ukota. Tuna musili wa makuoni wa koti number 3 kotini wa Makindu Jacqueline Karani kulena na wendekithio huo vandu wo sikatani. Speaker and therefore a person of means, being that is the Speaker of the County Government of Makueni, and therefore because of his means and his figure in public, he might be able to interfere with the witnesses. I have also noted that the charge sheet herein, the charge the accused has been charged with a misdemeanor, which is a bailable offense. That if indeed the state had fears that the accused hearing was going to interfere with the witnesses, they ought to have done due diligence by filing an affidavit before this court to state those reasons, a fact that I think they ought to have adhered to and they are failed to do so. Indi vandu vake Judge Karani wetekilia speaker mbilu kulekwa kwa bondi ya silingi liya na yemuna miongo 5 kana cash bail ya silingi li miongo 1 valoke teke kuwa ni yuma tuko na nama mai oketa wa nana mwakani I have no reason whatsoever to deny the accused bond. Bond is a constitutional right. The accused is here committed to a bond of 150,000 shillings plus one surety of a similar amount, or an alternative cash bail of 70,000. Charge sheet statements and documented evidence shall be supplied. This matter shall be mentioned on the 8th of August this year for this court for purposes of pre-trial. Delivoti ya Mutongo TV kuma kotini wa Makindu kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Tuisiokithia kauntini ya Masaku na ke mujumbe wa Masinga Joshua Mbithi Mwalio ni wa makuli ya NND Masinga kuungamana na serikali na kumwetikila athukume na serikali ya Kenya Kwanza ni kondo wa uniko wa NND Masinga Mwalio eweta ikwani ya nthi ya Kenya taithi tuvona ngalama ya mekalile linokania na serikali ya Kenya Kwanza na no yiviwo kwisila NND kutilwa koti. Mwalio anena kinda mbukani ya kuvingwa milati kivathukanyo ovamwe na kunenga neseki sia basari maskulu ni kisioni kicha Masinga na indi livoti tuwanengwa mbeange ni webe ni mwasao. Muyumbe wa kiliombunge cha Masinga Joshua Mbithi Mwalio ni waweta kana milati mingi ya serikali inakwamite kumanwa na unyivu wa ilovia na makuani kwe kombela nthi ya Kenya na kinando kotiwa kitekindu indi yu serikali ni yende na usiucha milati nthini wa iliombunge. Project inende ya Kenya nundu kinando chethiwe kitekindu tina kobe awali kinatu wa kobe wa musala kila mwezi wa mwi beza siabika 9 trillion ni mwalo lugezi nundu ingito muimetelewa ya trillion ukanewa bilioni imwe juu uya miaka miongo 37.5 uyangili miongo ena kwa muthethomu 40 ukathi ukathoya ume ukivaya ukathoya na mavaya ukanenga kama gathiu ukatisa koni ukathoya na makovisi uya miaka miongo 37.5 na bilioni muigana. Mwalio anena kindini wa ndambuka ila aende sikisioni chake ya kuvingwa milati ovamwana kunengana sieki sia basari wa skulu ni kivathukanyo. Okavindani kauni wa menda NND Masinga kumwitikilia athukume na serikali ya Kenya Kwanza ni kondo wa uniko wa NND Masinga aiweta ndeni ila ithi tovoya nthi ya Kenya no yiviwo kwisila NND kuiva koti. Ini ndao mwe nyene serikali ni ya Ruto na ndivitha kana ni bonthene nundu nyela na sakuweta ni independent member ndethwa na muhuko wake wa kwitengemea kana tiwo
uenda baloenda wendo ikuthi opposition ukekasema bia kwati wenda kuilela sufuria chongo ikara lakini nona nyenga ingatwika ne mundu mutumanu na njambe yange waisu nditereka nye nabi nambe yotho kumana serikali na ndicho kuona yumaendeyo ni mambiye pai mundu nuasia kana serikali ndina maumu na mainambe ya na serikali no mana tuameo chao in fact makwani ala mebo mana atiwe ne serikali ya ikiara yumia kwa hiyo tamu ya kamba ivitu yekazia mavia ivitu igwamo ivitu ya nduma Mauvoo kana tiwa yitu aile kuungamana serikali no nikenda tukamenenga Mauvoo itubukumenesa kumu na ikuikalango myake likane 3 kutalela kana tiwa lakini kuna watu wao hata ndini isi lazima tukekata twae maiba nitiulika imani na kuiva ni kuongelela koti nundu serikali ndi bandu bange nyuma cia mbesa ni wake mwalione wakwatwa mbauni mwene kivila wa nzama ya maendeleo ndoani kana CDF kwa ya Masinga Joseph Mutisia ula nake wakulia sei kutetheisya kuongela ilo via sia skulu yulua ila sia basarini kana amanyiwa mekale masukuluni ndo mutunge mubya sia ile kwithwa ni mwekanite sia na skulu pedhi ya wana wito munene kwa si ila meusome na kuona sia na hizi ba skulu nene si ni mutatite muno yes CDF ndio tumutethesia kusomea siana na tutafanya kila jambo linawezekana kulingana na uwezo wa ile rasilimali tuko nayo tumutethesia siana chikale klasini lakini neno mwezi pesa ila tunenga naye timbe ya mtiwa huo kwa ila musi mwana mwalimu wako itia mbesa ekakwase wetele mbesa sia CDF nuna wesendu siana kwa uenda visi ngilitha ndatu manda tata na bitiwe be bizi usuwa ngilina wetele ngilili lakini ndukame kuiba kitu wisi kana weche wetele CDF Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyenita wa Ben Mwasau Naile twitiana na livoti yesu ya mundu ibene katolekele kwa ya kauntini ya Kitwivala ekali manzeluni na mawithi luluko mayo ilani wodi ni amigwane mwingi ya udhiloni wa sua ni makuli ya serikali ya kaunti ya Kitui ifikie kuye ya munanda wa nzeluni ulawithi tuwitethia enendi kwa kilungu kiasa na ulameweta kana wakiwa mwaka wangili ile na kenda enendi a ni maweta kana munanda uwithi tuwitethia enendi kumaisioni kivathukanyo vala MCA wa wodi ni na ulaingini wa mutongoi wa ala ingi mbungeni Harrison Maluki kavindani kala etambukite kisioniki wa madha enendi kana serikali kuislamu vya wa kiwu no kusukumia kwikiwa wiyo kwa munanda ovamwe na kiwu kwikiwa kana kiwu kusewiwa minanda kana piping nikenda enendi maike kutava kiwu kuma munandani na valame kwithiwa mayiki ya mathayu momo isioni livoti ya Keli na Musangi Mwana na kamemeka matongo iso ni mwana kivila wa munanda uwanzeloni enenzi ani maweta munanda utawithitwa umatethi enenzi kumangaliko kivathukanya sia wodi mwakule serikali ya kaunti ya munanda ukithitoni kia kuikithikana mbanga sia kiwu ni sia siwa anga withite ututethesia division ile ya Mumbuni ya Nzeruni na ujumla ta wodi ya migwani tutethetia muno na ni asia munandoni tukwenda withieni wa yiwa withieni wa eke wa venzi nginundu bebinda ingo naliketwa mundu mituki kamana ka tabakiuka ka kuya windini na nikula cyanga umendia Kitui itongozyo ni ngaba na witu Julius Makao Malombe daktari watu saiti withia munandoni wa yiwa aweta be andu makuka moti bako kunywa mangoi kuno nzene na kutaka kuyuko nzene is risking kekana tuwithia tu munanda we fenced na tukwikiwa ethani miveda kiva katika water point at least to there to safe letie tandu manzeluni nondo ithie ukame ndu twithia muno mavinda mengi nala anandu makisobo kuma Mumbuni Muthunzu Mwanzilu nzatani ela lambio
methite maitetheke kiuki cha munanda nimaweta kana munanda una ulo weto tawikalana kiwona ivinda ya dhano taumateza sienenzi muno ivinda ya yua mwakule serikali ikiemeka kati ya kuikithe kana munanda une wasuviwa nundu tunakwatia ngava na museo na utonya tutethecia wamwe na MCA wa ito majority leader Harrison Maluki matutethecia withia munanda one wa iwa no kwithia andu ni wethia kiuki utumikanai nundu for one kiuki mangoini manyuza ko ndini ngombe nyuza ko ndini na nikula cia kwenda ni kwa ngai nundu tunakwatia serikali nzeo ya Kitui itongozwe ni ndakitali yatutethecia withia munanda wethia wa iwa abaingi nzi kwa zeo kitia bano kibuni no tsiki ano ba kibuni na kiuki ni joto tabakotomea kitota bako la muziki kwa kuua no tutumea to zamja tutumea kwa kunywa iko ni ndozoka kunywa bano zikwete kiko bano kiko ikiliga kibuni kikwete madina kwa munanda nibendigie na ndukula cyo kwanda ya withia ntu abakokeswa ile zitu zikula no tiende no nyia bau nimaweta tamatumia kibuki kwanzia mbingi meova kutethia mawea mamusi uvamana ungithia wa miunda kana irrigation isesoya wimiela yukilitia mama aimi kisiyoniki tutethetie muno kwizela ijo tutumia kola meciini kuua kubwangua na kungithio indo iyo kibuki no bala mwingo la ibala babandito sukuma yusukuma isu sieka ati mundu okota ataba kiuchake bao unyire sukuma siake bau na ukithani wathi ucha wote andu ba town zaloni MCA wa wodi Harrison Maluki na ula yengine mutongo yuala ingi bungeni ya Kitui kavindani kala itambukite munandani ni waweta kana no kusukumia kuiwa kwa munanda wakwa ta MCA wa Kiliokino cha wodi ya Migwani ni kiukino wese kuthia ni cheka kutumika direct kuma bano munandani na wese kuithia ni cha sambasi wandu maitu alame katika area eno nikuza kuithia tuinene winzi wandu boini twalite kwamba kutumia resources sila tu inasio cia kiwu na nundu kini kingi tu inachobano kusila balave utongo ini wa gavana witu Dr. Julius Malombe na minister na masio make ma water nundu kule nikienda wese kuithia munandono kindu chambe ni wamba kuiwa nikienda wese kuithia mangoi na ngombe sikuka kutumia kiuki no direct nundu nikiuchu tumika nandu na nikikuithia chukwata iko yingi Maluki ni waweta kanese soya kukuse kiuki na kutoa sokoni ula iva kuvita iende kithitoni kia uthengese kiuki iva kuvina enenzi ovamwe na kuolanga mbanga munandani tambiambe na tuambia kukuse kiuki kuchumia bano munanda tukitwae pandu beto one junction kana China nikienda sikuthi anu maitu mekwise kuba no ni twakithengesia yakuruba la mai na nenda kumatavya kana utongo ino wa county itu ni tukwendea kusambaza kiukino cha munanda nikienda sikuthi ni chaviki anu maitu kula mai no nituthite na thina mwingi muno wa kiukilio nikino lakini tuna munanda witu ula twavikia kusambaza andu kiukino mevikia kutetheka withi alama tonya kubanda mboka nimambia kubanda mboka alama kwenda kuucho tumia misio kwese kuthia nimakwata kiukianu cha kwenda kutumia chaua sini matawa masuvesi anasiona ile itiva munandani ukithitoni kia kuikithe kana mbanga cia kiwu sinekika ni ukule kwi serikali ya kaunti ya Kitui nguo tongo wake Julius Makau Malombe ivikie kuikithe kana munanda anzaluni no vikie kuiwa Muripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wodi ni Migwani mwingia udhuloni wasiwa kaunti ya Kitui Nilina Musangi. Ende livoti yeso kuma kaunti ya Kitui niwe kututuandhini wa udhiumo witu ambe tuisiokethia tuithiwa na Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa kaunti ya Kitui kati wa kaunti ingi kivathuka nyondo kathivasa. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi yikala tene na tene ona siwa ni yuma na siwa ni yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolu na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukoni siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma
no voice yoka ingi uu niwe maandiko meotuya indi va duniani ando ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthi vana no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe ane wiki ya asiai nguveno ekilui ndakwete vanda niwa no vindu ye namba ya simu ungi nake ane wiki ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayulu wanthi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu ao ntheni kwiati kila kwacha ni ivuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulungalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Binya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingine naona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena iwa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Otonda kwitha imonda flat muno ugethi onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolevya no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi wene wisingu ngasia kisula ila sisi imani sia chulu gunga isia seovikie itina wakulivuka kwa sima isu kana kila tuita volcanic eruption gunga hii nitumite sima sia chulu simanyika ndhionde natali aingi kutembea vo kulika ngungani isu kuikumila muthia kwa ile kukuwa masaa 3 kana 4 nundu ngungai si nyamo cia kithekani ni wailu kulika vowi na mundu kuma muviani wa silikali ula usuvia nyamo isu Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Mazpoa nidhiya isoviti na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Dhiya jitu ya mazpoa nidhiya isovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musiwa kuchei na muitana vyuna andumaku. Cha vata munonika na dhiya jiji na nutrients ya vata ndini wa mejitu. Dhiya ya mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithami kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwa chichaku na dhiya ya mazpoa wiyone kivadhokanyo. No kwa chidhiya ya mazpoa dukana ila iva kuvinaku wholesale kana dukana nene sia supermarket kwa dhowa museo view.
Mauvoo, chaguo letu, afya yetu. Ni na udho chengine ni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na indi Mauvoo kuma kauntini ya Makueni ni kana tanzia imwe ya kusuvia kana keletu kwa maundu makonetie udheu evindani yo ya mwai yumuka wake gavana wa kaunti ya Makueni Anita Mutula kuisila muvuyani wake wa Anita Mbinya Foundation yingwatanio na silikali ya kaunti ya Makueni ni matambukie skulu ni wa 8 wa Makueni Girls kunengane tutambala tuamui kwa 8 skulu ni na vala ingi wa madhuthi ya 8 methiwe na umwe na kuthuthia etu vamwe na kutethesia ala mende evindani ila mekumbilwa ni mithenya yo ya mwai. Ripoti yake mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Makueni Kale Mchalo. Kenene ya skulu ne wa watema ulawe wodine yake subkaundine ya Kaiti ndine wachathe cha kuthuthia kukunea mbi utheu kumano na maundu ma mwaisi anane sia etu ova muna onaicha watutolo twa kila mwai ungua ngwatanio ya Anita Mbinya Foundation. Mwandu ambe wa kaunti ya Makueni Anita Mutula ni wenda makundi na eneyanda kwiyumilia kutethesia nthini wa kambaini no ye mwana kwa kienda namo aume kutwika mabalozi makuleana na mundu ala maweta wa matemaguo yulu wa undu uwa mwei. Menstrual hygiene management can be particularly challenging for females in developing countries where clean water and toilet facilities are often inadequate. So today, as I stand here, I also want to call upon the boys and men who are here today, who are listening to me today, and even who are the ones who are absent and will be able to get this clip, to become ambassadors or change makers to challenge the status quo of the myths and misconceptions that are surrounding the shame associated with menstruation or the fear that girls face during menstruation. So the boys and men who are here, please become our ambassadors of change going forward. According to the World Bank, as many as 500 million people across the globe lack access to basic menstrual products and hygienic bathroom facilities for use during menstrual cycles. Afisa wa Bethel Network kundi la yuthukuma ye mwamba na mwandu wa mbendini wa siaso yi mwandu Mary Ndungu ni wakatho ofisi wa mwandu Anita kwa kwithae wa mbendini wa kaunti cionthe Kenya kwa setambia yeye mwana. We are in 25 counties lakini sijawahi ona a first lady looking for us ndio tuweze kushirikiana, lakini for the first lady Makueni ni yeye alitutafuta. Ni vyema kusema hivyo, ni yeye alitutafuta akituambia angetaka tushirikiane pamoja kwa sababu anataka asaidie wavulana na wasichana wa Makueni. Kulingana na vile sisi tunafanya, we don't only give the sanitary pads, tunaendelea pia na kufundisha wavulana na wasichana kutoka darasa ya 6. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Tuisanga nambe Mauvoo kuma kauntini ya Masaku ni kana namo enendi alama kuna avya sala kisio kivadhukanio sokoni wacheleni na ula we matungulu kauntini ya Masaku ni makule silikali ya kaunti ya Masaku madhini kiwe madhina kauta alama ya kumbilite soko u enendi meweta kanave na dhina wa adhukumi makututa na kuthesia soko u madhina mata makumulika utuku wakati wa angi maingilivo chumbani chuni webo ni motisia kumangalikoni sia matungulu. Na mwene kivila ulaunga mita maundu mautandithia soko nuiwa kieleni ni kana mathina lame vaya ni mevinda ya saa na tindi mambia yini we vinda ila mende kithima vikie na uthinikiwa na kulungalilwa maundu kuthukanyo lama mekwarase muno dhino maundu maumakila muthenya ani asie kieleni tina mathina maingi na mathina su timeyo matuye bonundu baate na sio ni sia county lakini iya thukumi na twakosi cianthini wa andu ala mekala kucheleni matome kwatwa nugo muthuku muno kwisila kucioni mendekithia muno ni kusiwa nthini wa maundu ma utheu na muno cio ila matumiaka na nyumba cia kwetethesia ila ci sokoni uyu mewetakana vaya thukumi ma kuithesia na vethe wana thina munene o ila cina kiko cia kanzu i andu mautututia twina cio lakini ituta wa
malikiti yatwa ile ithukumia wa lakini ndeta ndemulika mwizi so ndi utethio nomwe itethacia nundu ndi andu matuta wishoka wisisia kuku na mulika mwizi ila siekitwe ni siavoye yakana ke yani cho cha kanzo ke muthambia kene kenge twakeiwe baba kena myaka 10 na kiyabingo malikiti yito na ndewe ne akiwe andetomeka Otauma ilasekana soko yo thirulukitwo ni thina wa kiwu ndovo ila yaivoete kumya kiwu kia niu kimwe cha kwailia kana kwina utheu na yuve na thina munene la matena kiwu cha uthasya kundu kuthanyo sivo sio ithina maundu angi ovo mwana kiwu cha utomea ande kiwu ibetisito cia mboka iva ndo itona na kiwu cha uthambia mboka cio nundu soko witu ndwe kiwu tuye kiwu ninye cha leti wa kiwu pa chelene na kiwu ndovo yitu ni athelile kiwu ono monde thina la wiba wa kiwu ni mwingi biukeka twinzetwe ithima na ingi ni ngalu yuko kwito kwina thina nitukulia tuke tuseubigwe kithima kitu ndobo yitu ni kungala ya ngalile kiwu tuke tusiewe kana no iri kiati no itonewe ni kana kwate osi wande watakana soko yo wende na kuyana o kila muthenya na kwithwa na utalo munene wa ene ndela matera sema uya kivokanyo thina mathiru ko macheleni wewe duka ilota masoko alangi kenda withwe we museo no tonya kwikwa twendeni vinda yengi yukite sisia mwako uo ndete yao na mututi utono tuta soko na soko eno ni nene ndo ni asia po manduno soko elengi yate yo nene ni cheleni ni nene pyu na ni ile usingati wanundu yutika ko sisia Governor ailo thesia ku ondu kuthetwe kula kunge tata thita londo tona kwa thinga lisi andu niona thukumi kuma ithioka kundu kona muthukumi ukuthukuma ku na kuma ndu alangi maende na kotie twiba kila kindu chonthe tebete ithie no twiba service ila cia ilite cia kanzo na soko witu withane ko tuituti ya watu yona mututi kuma mwaka wonde soko te ya tutiwa kila mundu no wituti ya onza kwake akabichova kindu kila kingi twithitwe na thina wa mulika mwizi sito siyakana sianangikie sio na miaka tele kuma sianangika kwa ututhukumiao kibinduni kokwitu withia kuyo customer wiyo lakini tuitona uthukuma wiyo nundu kuicha kuina mulika mwizi kaundini ya Masako nyene toboni motesia Chetiana na livoti yake Boni Mutesia katuelekele kuya kauntini ya Kitui vala utalo munene wa atandithia ni wambie utuika kiwanzani tamaona niota idho kwe kila kitangwithia ya udhoiloni wa sua Kitui ya kati kukwata miana ya udhukumi evindani ya silikali ya kaunti ya Kitui kutoa hisia kana ikuikwatiwa kwithiwa yivingwa maona niyo asuma matuku miongo ilina monza muvaka matuku miongo ilina kenda chumwani kina indi ya inena na andikima Mauvoo itina wa kutambuka kiwanzani kiu kuthuima uthukumi ula utoa iswevo Minister Muviani wa uimi serikalini ya kaunti ya Kitui Stephen Mbaya Kimwele ni waweta enendi mbe wa ngili miongo ina nimekwatiwa kuvika maona nioni asuna ingi haithingilela usesei ni munenge mwanya wambe kusuvia mali ya atandithia na enendi alame kuthiwa maivika kiwanzani kiu tuikwatiene na kimwandi kitoa Mauvoo Onesmus Talo. Minister wa serikali ya kaunti ya Kitui Stephen Mbaya Kimwele wawetakana serikali ya kaunti ya Kitui kwesila movya wa uemimbikia vau kilungu cha miongo kenda na kenda yulwa yana mamineta mawembanishe mama wana nyuma uemi Kitui kana Kitui Agricultural Show kiwanzani cha idho kwa wadini ya changu idho dhuiloni wa suwa Kitui cha kati wala maona nyo asu makatu wa kuambia matuku miongoni na muonza muvaka miongoni na kenda chumwani ki wala na uwatalo manene wa atandele wa mbese kutiuka kiwanzani ki kukwata mianya ya kiudhukumi kana Agricultural Show na trade fair ya 2023 la tuetele ni bikie tuina na biashara mingi mumeki vadhukani mozu yeku ku idho ko yuzu ye tents ki andu malikie tayari andu mande no banga matenti na ne kwatia by une kyoko ikethela andu moze meseti moteli ground sia siana kuthauka sia skulu imazo bezilo isui ni mazobe izwe kila kindu sia kwenjo siana zionze to mukulia sia skulu na maskulu inyonze the ni mwoka ba na nona ndo moze menda kuyumbania kwingu mukule inyonze the ni mwoka na kubikia wakana kyoko kila kindu kitari uyungu enda kwa nero mutebe kana uyu
twi 99% ready ku host agricultural show 99%. Kimwele enena nandiki Mauvoo kiwanzani kinu aweta ene ndimbe wangili miongwena ni mame ukwata kuvika mawana nyoni asu walo aweta usese ni modhingilile kwa kiwango cha yulo ni serikali ya kaunti ya Kitui kusovia ene ndimbe mwana mali ya atandithia. Tuina security enough tuikite askali megu makwana kila bandu kuela mukuka bamwithe mwisi ona ndwelo shughulika mubuko akwala we nundu be mundu be askali meka uniform nange meta na uniform mozo ya security ito show ya mwako mwiwa mwanza to estimate tona tukwithila adola matonya kuka show ino hii ya 2023 ni andu around 40,000 andu ngili miongwena ni motu kuona matonya kuka muka show na no mabetuke kiasi kiu na ngali tuko na watu wangali mbewa ona ngili 3 ngili 4 ngili 5 lakini ndo utebekana twina parking ya kwani ya ngali ona wiyovo kimwere weta kielelo kinene cha mawona nyo a mwaka huu ne kuokilia uimi wa matuku aku yana na walio kuanzeve falo weta na mo aimini mbavanite kuteleka vanene na mawona nyo na dhimu ya mwako ni promoting climate smart agriculture and trade initiative for sustainable food and nutrition security and economic growth. Ku katika woka bandu kuona zindu twa climate smart agriculture technologies kinzitwa Zypit zindu zitwa mubya ulwala no bana no tumeboya variety bingi zindu zitwa ndengu drought tolerant crops zindu zitwa nzoko zindu zitwa kitchen garden ito mwone pia breed sa livestock ila zitonya kwikanesa ku kitu kamba ndini wa maona ni ai makedo nefsa ya kuona malumati na nziasi ya kwa maima wamana uithia wa indo minister unu waweta kusela movia wa uemi Kitui na kusevi maona nyo ni une kwa munene kwa atandidi wala waweta watandidi Kitui ni ukukila kwa kiwango cha ilu medenya isu ya maona nyo kacharo show ino ni kutetheze pia ene nzima Kitui ili ni moka mausia makwata mbesa nundu kukwina ni mingi vyu moteli mende no bukwa kwe moteli au mende na kuswa Kitui na mende na kuka na siana ito musobisi isui merry go round na kuko gedela na disco alama kwenda kumia stress moga mume stress pure kana goja me fresh Tilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kiwanzani cha maona nyo cha idho kwa kila kiva Kitui cha katika untini ya Kitui Netonesmas Chalo. Tuitiana na Mauvoo kuma kauntini ya Kitui serikali ya Kenya kwanza ni asungi ya tongo ima kanisa yuluwa muungamo yuluwa miatianio yangu atanio ya azimio kwisila valua ula maandika ni maweta kanamo nimeyumbanite kwithiwa mayendesya unainania uona wa bipartisan na ngwatanio ya azimio maiweta kana azimio niyo yevetangie unenaniani measia kana nimekwitikila kwithiwa mainene sindu ila siati wenza matana vikia kwithiwa mainene sia sivo maundu makonetie nzama ya IEBC. Thank you. And to begin by thanking the issues affecting the country will not be solved through street protests, but must be on a round table where affected persons, concerned persons discuss, talk and agree or disagree after talking on how to resolve the issues affecting us. Therefore, it is the right time that the demonstrations have been called off, and we continue to preach peace so that even if there are vigils and other prayers and whatever else is to take place, that must be conducted peacefully, because Kenyans are actually frowning upon what happened recently when the purported demonstrations were held. It is important that we embrace dialogue, and this is why the Kenya Kwanza side of the coalition has come this afternoon to make an announcement that we have always been ready. We have been more than ready to engage in talks. We were in the middle of those talks when the Azimio side pulled off their talks
suspended the talks, but it's fortunate that there has been no dissolution. There was only a suspension, and we are back. As you recall, on the 14th of July and on the 21st of July, certain interest groups, including the NCCK and the SUPKEM, actually gave out press statements in which they urged, amongst other issues, that the bipartisan talks should resume. And to confirm this, yesterday afternoon, the Kenya Kwanza side of the talks wrote to the NCCK and SUPKEM confirming support for their statements and also indicating that in the framework agreement that we agreed upon, there is space for stakeholders and interested groups to come in and make presentations to this committee. Therefore, we have invited them to be ready so that when the talks resume, we are able to hear what they have to say. On that letter, we also copied it to the co-chairperson from the Azimio side, the Honorable Otiende Amolo. And we confirmed to him again, we are now willing to re-engage. And we have invited him to come back with his team. Dr. Otiende Amolo will have to show leadership to that side so that he is able to call order upon them and bring them to the talking table, because, again, we repeat, we have always been ready. We are still ready and willing to continue with the talks. Nake Minista Muvyani wa Mauvoo wa nthini Profesa Kithure Kindiki no vinguye mulati wa kwa kamalelo kuya kauntini ya Elgeyo Marakwet. Ona uwe ovo Kindiki ni wakanya ngwatanio ya Azimio yulu wa kutoaisia maandamano aiweta kana mayesa kwetekila miatianio ingini kwithiwa ila kana ila natwaiwe kwesiana inavukiwe milati ya serikali ya nangwa na umwei mwingi wafikia kwithiwa wikose wa vandi ya Kenya. Hata wale wa kuandamana na kuvunja maduka. Wiki mbili zilizopita tuliambia maafisa wetu, ebu ngojeni kwanza tuone kama hao watu wanaweza fanya maandamano ya amani. Tukangojea kama masaa mawili, kutoka asubuhi saa 2, saa 4, saa 5. Katika hiyo masaa matatu, ile uharibifu ilikuwa imefanyika Kenya hii ilikuwa ya ajabu. Barabara ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya ikaharibiwa. Supermarkets za watu zikaharibiwa. Watoto wetu wakanajisiwa. Wengine wakadungwa na visu. Tukaokoa ile tuliweza kuokoa. Last week wakafanya ingine kama hiyo. Sababu wakasema tutarudi tena. Tukawaambia msikuje. Wakati wamejaribu last week wakasema kwanza tunakuja siku 3. Wakati wanakuja kuanza hiyo kisirani saa 11 wakakuta tulikuja saa 7 ya usiku. Tunawangojea. Hawatajaribu tena. Walikaa wakatangaza ingine wakasema sijui ni kesho. Tukamwambia kujeni. Sasa wameingia kwa nyasi. Wamesema sijui nini namna hii. Lakini nataka ijulikane. Hii Kenya hii. Hatutakubali mtu yoyote kujificha kwa siasa, kwa kabila, kwa dini, kuvuruga amani ya wananchi. We will not accept. Nende livoti suya kututua ndini wa udhiumo witu wa kele tuisio kele tuithi watu kunikila Mauvoo wangi kautano kwa dhivasa. Musesia witu wa Mutongoi TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthiko kotini wetha kwethina muno waiwele utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithiũrũrũko environmental rights ni tasieva rights mingi kindu kila chonde kwithiũrũrũkite cha nthi
ni kindu gisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia. Katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ilambi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni wakuyo Uingereza. Serikali ne ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba mwe wa katiba waiti kana serikali ni we na kwa ni vete sewite serikali na alame utongo hiyo we serikali ndio vete sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwa uwo yani vete sewbisie mubia wa mbunge ni mama seo basemia itamba hii ni sisi soba zeti uzio na si itoku na komati masomo maka ene lakini nako nene na kwekando makonesa ngiti kuwo isu si andu azu noko tumia ama mota mundu ene mendete ni musinona ando maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambi yani sio bandu na fix ni adhithi animbokana na kila we ya uonda wika ni wenda profit we ka calculate your margin affordable kwa customer duka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino ne bingo sebe yako wende ka chao na chao yo wenda ukeda wina iko ya mzambe iko ya ngazi ya makaa nyendumia ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzo ki kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina miana ni tatu uyane uyava mutongo TV ngwatana ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala trade yani Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Ni na udho chengi ndini wa mesa itu ya Vilingi wa Mauvoo na ndi itanzia imwe ya kuendea kukitana na utumi wanda wasi ya kumila vande ya Kenya yu mukawa munini wa Mosumbe Pastor Dorcas Rigathi nuwetie kana kuongeleka kwa utumi wanda wasi ya kumila kuwetetwe ni dhina kwa amuika anenie kana nuinginu uwetie kana kawa utumi wanda wasi ya kumila wailite kusiwa ni kila mtongo imevo alimu atongoi makanisa na ndi ya vikie kudio inene ya kuyandhi ya Italy. I decided to become the boy child champion to be able to rescue them from the streets and put them in rehabs and get them on the path to validating their dreams and all this. And we've been working very hard, and my ultimate goal is to have a rehab center that will be able to accommodate them in the areas of treatment. I have a vocational training so that they can be trained in skills. At the same time, we have a sports academy within the same premises and agribusiness, so that once they come there, they don't have to go back to the streets to the same frustration, depression, and then they will go back. And obviously they will relapse, because I believe that is why we are having so many boys and many people out there in drugs. Even when they are rehabilitated, they go back to the same situation, same circumstances, so they end up in the same way. At the same time, we are going to areas of also preventive.
by going to now sensitize the young children who are in school about the dangers of drugs and how they are coming, some of them which are being sold in sweets and everything, so that that space where we are exiting people does not, you exit 10, tomorrow 10 come in. So it will be effort in futility. So those are some of the areas that I think we can partner, even for teachers, to be taught about this and sensitized so that they too can join in. Nende tusiokithia na Mauvoo kumakuya kaunti ya Mombasa vala serikali ya kaunti ya Mombasa ni umbula kanayu sivitali munene wa Coast General nukunewa ukumu wa kuiungamia wiwoka vandu va kuungamiwa ni serikali ya kaunti isu. Gavana wa kaunti isu ya Mombasa Abdul Swamad Nasir nuwaweta kanayu athukumi ondhe mevo alama uiti makakwata misala yo kumakuiungamiwa sivitali usu vandu va kukwata kumakula kwa serikali ya kaunti ya Mombasa. Tuikwatiene nake Angelina Mose. Kuyanana na Nasiri kuyungamia kwa sivitali munene wa kaunti ni cia Kiswane Coast General ni kwikithia kana ni weka kuungamiwa ni serikali ya kaunti ya Mombasa wataundu kwithitwe kwa ivinda iasa inginu kwetekana kuyungamia kwa sivitali ni kuonenga ivuso yimwanya wa kwiyukilia ni kana maundu ma uitiva kaunti ya Mombasa mavikie kwa ila. The same way all these state corporations in the country have their own law. When you have your own law and you stand on your own, you're able to receive funding from executive. As you receive funding from executive, you're also entitled to be able to raise revenue. Ainene sivitali ni ukavindani kala watu aisekekalo kimwanya na ungamiwa sivitali avoma na athukumi ma uiti. Nasiri ni wawetakana yu athukumi ondhe sivitali ni makaevani sivitali uvathukana na undu maili ito maiyivani serikali ya kaunti ya Mombasa. What that means is I've been able to reduce the county government's wage bill. In that way, we can easily be able to start saying and talking about those levels that yes, we need to be able to hire more doctors. Yes, we need to be able to increase the number of people in these departments. And we're not just talking about medics alone. I believe in financial prudence. Nasiri ni wa mathathu kumevuma na ene yanda ondhe kuamba tondeve na mathina moma vikie kuthinikiwa ingia yatha na kuungamiwa kwa masomo kwi maofisa ma uiti kutoa wanthi cianza kuendesya masomo mo nikatha kukwata utuika ula wailite. If we want Coast General to be able to grow, a baby needs to be able to be allowed to crawl, eventually walk, and eventually run. And that is what it is. We're not saying that it is going to be a private entity. But Coast General Teaching Referral Hospital can no longer be formed or can no longer be under the cocoon of being an entity under the Mombasa County Corporations Act. Na uyevo na watakanata serikali ya kaunti ya Mombasa ni makuende ya kuongela kamera cia CCTV ndini wa sivitali utanzia imwe ya kwa ili ya UCSA. I actually said this to the union leaders. There's no issue of your pensions disappearing. A legal document will be drafted that even if your payroll, it is only an issue of transfer of payroll, where now that payroll is going to be transferred, instead of coming from the county government of Mombasa accounts, it comes from the Coast General Teaching Referral Hospital accounts. Your benefits, your promotions, your pensions, things will move faster. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni itawa Angelina Mose.
Nende muthiani kana nake munini wa Musumbiri Gathi Gachagua easia kwesila aungami maserikali ya nthi ya Kenya nthi cianza nimekuthiwa maimanda na kuthiasia kuthosya nthi ya Kenya ni kana kumyukilia kiukwati nende Gachagua nene yekuyanga likone cia romvala uwetie kana yuluwa kana serikali ni kuthiwa yimanda masoko mama yani vamwe na kala na mala vamwe na sindu ingi kivathukani. Through our embassy. Because we believe as leaders that we love you so much and the youth that we thank you. All these ambassadors are going to market Kenyan produce and discuss with the host country, with the business community and get the best deal for our products. We are going to sign with the ambassadors a 2-year MOU. If you are selling avocado here in Italy and you are selling 1,000 tons per year, but when we look at the market, we see that you can sell 10,000 tons a year. The Kenya government through the Ministry of MFA will sign a performance contract with the ambassador to Italy that within 2 years you must achieve 10,000 tons of avocado. If you don't, you come back home. As I look at you here, I see money for my country. I see hard currency. And that is why we want a conversation. Because you people are not going to live here forever. You will not live here forever. This place is good. Even looking at you, you look nice, you look beautiful, you look okay. But east or west, home is best. Through the State Department of Diaspora, we want a conversation on how government can guarantee investments back home for people in the diaspora. We are all aware of most of you have been conned money by friends and by relatives. You send money to your brother to build your house. They take photographs of the neighbor, they keep on sending you. The day you come home, you have no home and there is nothing you can do because that is your brother. Is that not the case? So we want to create a diaspora fund guaranteed by the government, similar to treasury bonds and treasury bills, where the people of diaspora can invest back home and you earn interest and good interest, so that as you come home, your savings are intact. We want to create a mechanism of how government can guarantee property developers who can develop properties for the people in the diaspora. Nendo siwa mudia wa Vilingi wa Mauvoo muvema na kwa lamwata manena kwa ndini wa mesa itu ya Mauvoo angita ingudu ya ndiyo nengelele vaya mwendoni wa saa 3:30 inde kwa oyuti wa nesa nina kete resi ya mwendo lao nengelele ya Mauvoo kwa nzia ya meko nyenita wa masi kitaka.